Parents were told the baby has no signs of life. In fact, less than 950 grams it was. நான் ஒரு சின்ன ஷூ பாக்ஸில் கார் டிக்கியில் போட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. when they opened the box ஒரு மைல்ட் கேஸ்பை பார்த்தாங்க. இப்போ வந்து they got shocked. So doctor, there's this famous case of the 950 grams baby who had no show of life but then survived. Tell me about that baby, doctor. And the baby was born in a village. And வெறும் 950 grams weight oda the baby didn't cry or move or breathe after birth. ஓகே, அதை வந்து என்ன மாதிரி டாக்டர் செக் பண்ணாங்கங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் கோவிட் டைமில் நடந்தது, ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஐ திங்க் ஆன்செட் ஆஃப் கோவிட்ல. Parents were told the baby has no signs of life. We don't know exactly by whom. And they were told to take the baby home. Okay. So they put that baby in a shoe box because 950 gram baby fit into a சின்னதா இருந்தது பாப்பா. In fact, less than 950 grams it was. நான் ஒரு சின்ன ஷூ பாக்ஸில் கார் டிக்கியில் போட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே ஜஸ்ட் மூடி. ஏன்னா அவங்க பார்க்கும்போதும் பேபி மூச்சு விடலை, நகரில் ஒன்றும் பண்ணல. ஸோ அதில் போட்டுட்டு they just took the baby. And after several hours when they reached the burial ground, when they opened the box ஒரு மைல்ட் கேஸ்பை பார்த்தாங்க. அப்போ வந்து it was already more than 7 to 8 hours. Okay, அப்போ வந்து they got shocked. Okay, and they just rushed the baby in an ambulance from that village to NICU. அங்கே வந்த அப்புறம் பார்த்தா ஒரு மைல்ட் gasping on and off, heart rate on and off அப்படி இருந்தது. That was more than 8 hours of age. Then we started treatment for the baby. ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we also didn't have hope. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம், பெரிய சைன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் எதுவும் இல்லைங்கிற போது when we started treatment the baby gradually responded but was very very sick. ரொம்ப ஹை லெவல் ஆஃப் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட், மேக்ஸிமம் மெடிசன்ஸ் ஃபார் த ஹார்ட், ஏற்கனவே வந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு 8 weeks NICUவில் வச்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேபி வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது. அதாவது மற்ற பேபிஸை விட இன்னும் அலர்ட்டாக, லுக்கிங் அரவுண்ட், லிசனிங், மேக்கிங் ஐ கான்டாக்ட், மைல் ஸ்டோன்ஸ். இப்போ அதுக்கப்புறமும் அந்த பேபிக்கு ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது. So it was very very surprising to us. Okay, it was like, you know, it was a record actually, came in the India Book of Records. But என்னன்னா that also shows the intrinsic resilience of babies. 100%. Okay, the baby was not having any treatment for 8 hours. Okay, but என்னன்னா some things அப்போ நம்ம கான்செப்ட்ஸும் it has been changing. இப்போ முன்னெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா baby should always be very warm after birth. Okay, but sometimes they say now in some conditions கொஞ்சம் பேபி கூலாக இருந்தால் கூட அதோட மெட்டபாலிசம் லோவர் ஆகும். ஸோ அதால் ஸ்ட்ரெஸ் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு. அண்ட் ஒரு 10-15 years பேக் நியோனட்டாலஜியில் என்ன சொல்லுவோம்னா பிறந்த உடனே நிறையா ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும். இப்போ சொல்கிறோம் ரொம்ப கிராஜுவலாக டைட்ரேட்டடாக ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும். நிறைய ஆக்சிஜன் கொடுத்தா ஆக்சிஜன் இஸ் இட் செல்ஃப் அ டாக்ஸிக் ட்ரக். முடிஞ்சால் ஆக்சிஜனே கொடுக்காம கூட இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம். அந்த கான்செப்ட்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியா இல்லை அந்த ப்ளஸ் தட் இன்ஹெரண்ட் ரெசிலியன்ஸ் ஆஃப் தட் பேபி, அதோட அடாப்டபிலிட்டி, that baby survived against all odds. Okay, this was and it was a very, என்ன சொல்றதுன்னா, I get goosebumps still when I think of it. Father also know that shock he felt when he first saw the gasp. But of course அவங்க வந்து அந்த கோவிட் டைம்ல lack of proper medical helpனால அவங்க அந்த சமயத்துல they were just told that the baby had no signs of life. And but instead of trying immediately அவங்க இந்த மாதிரி they just decided to put it in a box and go somewhere. And he felt very guilty about it initially, but then as he sees the child grows up, he's okay. But அது வந்து என்ன சொல்றதுன்னா it's a lesson for it's a lesson ங்கறத விட it's an experience that can never be forgotten. How the goosebumps he felt when he heard the gasp. எங்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பேபி சர்வைவே ஆகாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி there were no precedents. இந்த மாதிரி ஒரு பேபி சர்வைவ் ஆகி ஆனதே கிடையாது. ஸோ இது வந்து இட் ஷோஸ் இது வந்து இன்ஹெரண்ட் ரெசிலியன்ஸ் ஆஃப் பேபிஸையும் காமிக்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று வந்து த சேஞ்சிங் கான்செப்ட்ஸ் இன் மெடிசன். நம்ம ஒரு பேபிக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாம் அந்த பேபிக்கு அவசியம் இல்லை. டாக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல, லேர்னிங் கர்வ்ல இருக்கும். நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்க வேண்டிய எல்லாம் ஒவ்வொரு பேபிக்கும் அவசியம் இல்லை. சில சமயம் வந்து they probably do well even without our treatment.
But imagine going from a shoe box and then realizing the child is alive. Abba. I wanted to ask you, doctor, this baby, was it a girl child or a boy child? This was a girl child. That's what I've my told question. you, like Radhya Patti Kuda. Girls they are stronger. Girls are stronger. They are more fighters. They have more resilience. And அது வந்து probably it's an adaptive mechanism of nature. ஏன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட ஐ ஃபைண்ட் இன் சம் ஃபேமிலிஸ் இப்போ வந்து லைக் ஒரு கேர்ள் பேபிக்கும் ஒரு பாய் பேபிக்கும் அவங்க இன் திஸ் டே அண்ட் ஏஜ் கூட த வே தே ட்ரீட் த கேர்ள் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த வே தே ட்ரீட் த பாய். ஓகே, த பாய் இஸ் புட் இன் அ பெட்டர் ஸ்கூல் கம்பேர்ட் டு த கேர்ள். அண்ட் மெடிக்கல் விசிட்ஸ், வேக்சினேஷன் விசிட்ஸ்லாம் பாய்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வராங்க. அண்ட் கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ப்ரீமெச்சூராக இருந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணணுமான்னு யோஜனை பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கேர்ள்ஸ் ஆர் இன்ஹெரண்ட்லி ஃபார் மெனி ஜெனரேஷன்ஸ் இல்லையா, தேவ் காட் லெஸ் care, less affection, less attention compared to boys. So I think intrinsically they have developed a survival advantage biologically. And the hormones, அவங்களோட immune system, and then the way the lung matures, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா biologically there are many, the hormonal system, immune system and maturity. முக்கியமாக இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னாக்க கேர்ள்ஸுக்கு வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர். அதே மாதிரி their language skills are better. Probably they have to communicate. அப்பதான் they'll get what they want. ஸ்பீச்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள் பேபிக்கு சீக்கிரம் வந்துடும், பாய்ஸ்க்கு லேட்டாக வரும். கேர்ள் பேபிஸ் டிப்பிக்கலாக 10 மாசத்துலேயே நிறைய கேர்ள்ஸ் 1 or 2 words பேசுவாங்க. நிறைய பாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வார்த்தை பேச 1.5 வயசுக்கு மேலே ஆகிடும். மேபி ஒன்றே அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறது இருக்கலாம். அதே மாதிரி கேர்ள்ஸோட வந்து தி வே தி ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இன்ஹெரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன்ஸில் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு டேக் ஸ்ட்ரெஸ் வெல். I think even not only in this in the womb, then பிறந்த அப்புறம், then as children, even when I see NICU parents, I find generally the mothers are more stoic, they are braver. அவங்க தான் பேபி பக்கத்தில் நிற்பாங்க, எப்போவுமே நின்றுட்டு இருப்பாங்க. நிறையா ஃபாதர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு, நிறையான்னு சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் ஃபாதர்ஸ் சில பேர் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. பார்க்க முடியல, இவ்வளோ வயர்ஸ் டியூப்ஸோட கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. இல்லை ஒரு டெஸ்ட் ஊசி போடும்போது நான் கூட இருக்க மாட்டேன், வீட்டில் நான் கூட நிற்க மாட்டேன், ஸ்கேன் எடுக்கும்போது நான் கூட இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஐ திங்க் அந்த that biologic advantages irukku. That biologic advantage gives psychological strength.